So, good day again, class. So, now I will discuss about fingerprints and other discussion. So, this is also the continuation of our topic. So, when we talk about fingerprints, it is the impression designed by the last joint of fingers and thumbs. So, meaning, kono is si fingerprint is the impression or marka made by the last joint or tip kanang tumoy ba sa atong kamot. So, kung mauni atong kamot, kana dira na part, kung naatay matouch, like for example, mga cellphone, mga baso, naadjud tay fingerprint mabilin. So, katong mga markings, mga ingani, sa mga butang na atong gitouch, mao ni gitawag na fingerprint. So, again, a fingerprint is the impression or mark made by the last joint of fingers and thumbs. And kani, mao ni fingerprint. Mao na siya gitawag. Markings nga nabilin. And we have the principles of fingerprinting. Actually, today or ang time karon is 12:00 na. Nagbaog lang ko kay para na ako'y ma-record ug na ako'y mahatag sa inyo nga kuan para inyong malantaw. So, anyways, principles of fingerprinting. So, we have the individuality, infallibility, reliability, and dependability, and last is the constancy and permanency. So, always remember, mao ni sila ang 3 principles of fingerprinting. So, when we talk about individuality, individual, meaning no two persons have the same fingerprint. So, meaning, class, everyone has a different fingerprint, even the identical. Bisan pagkambal mo, taglahi gayud mo fingerprint patterns. Taglahi. Individuality, no two persons have the same fingerprint. That's principle number 1. Second is the infallibility, reliability, and dependability. So, meaning ko no, positive and reliable means of identification. So, magamit kaayo, reliable ang fingerprinting or the fingerprint by means of identification. So, pwede ka mag-fake og ID, pwede ka mag-fake og imong wayong through operation, but you can't easily fake your fingerprint. Dili siya dali. Again, it is positive and reliable, meaning dependable. Pwede kaayo magamit para ma-identify ang isa ka person. It cannot be easily forged. Hamok ang ni-try, but walay pay ni succeed. Then, last of the principle number 3, is the constancy and permanency. From the word permanent, constant, naa permi. Remains the same kuno throughout man's life. So, the fingerprint you had as a baby is the same fingerprint you have as an adult. Dili pwede or dili na siya mahitabo nga sa imong thumb ang pattern is loop. Then pagkadako na nimo sa baby pa kadani, then pagkadako nimo nahimo siya nga whirl. Dili siya ma-change through kuan. It will remain.
constant siya. That's why gitawag na from womb to tomb. Ha? Kay pareho ra gihapon ang imong fingerprint. Kay pagsukod pag anak nimo until mamatay ka, still the same. Again, so there are three principles of fingerprinting. First is the individuality. So no two persons have the same fingerprint, even the identical twins. Second principle is infallibility, reliability, and dependability, meaning positive and reliable by means of identification. Ang photograph, pwede pa makuan, taas pa ang kuan na dili ka magamit or dili siya reliable, kaya pwede pa ma-edit. But the identification is, the fingerprint cannot be easily forged. Dili siya basta-basta. Dili pud siya makawat. Then, third principle is the constancy or the permanency. So, it will remain the same throughout man's life. It will never change. From the moment you were born or from the moment that na-create ka from 3 to 4 months nga naa ka sa tiyan sa imong mama, naanay fingerprint pattern nimo. Which is, until mamatay ka, naara gyapon na dili ka biyaan ana. Next topic is the related sciences of fingerprinting. So in case dili magamit nato ang fingerprint, pwede pod magamit pag lain. So we have the chiroscopy or ceroscopy that it was founded by William Herschel. He is considered as the father of chiroscopy. So, chiroscopy is derived from the Greek word chair, meaning hand, and scopian means to study or to examine. So, chiroscopy is the study of palm prints. Kaya nga naman, kay sometimes manggod, so fingerprint nakuha sa crime scene. Kung dili siya karadyaw maklaro, pwede mo gamit ato ang chiroscopy, ang palm mismo. Kung mao ni atong kamot, o kana, diri sa palm, studyhan na siya. Pwede pod siya magamit for identification. Mao nay kuan. Kung dili magamit kay hayap or di gud karadyaw maklaro, di gud maklaro ang fingerprint, pwede ta mo gamit og palm print for identification. O diba? Kay unique. Kay naman po siya kaugalingon niya nga kuan, kalainan. O distinction para kuan nimo nga okay. Mao day ni nga tao, mao ni nga person ang nag-commit or mao ni ang nawala kay same lang sila pattern when it comes sa palm. Another is we have podoscopy. Si Edmund Locard pod ang father of podoscopy. So, still, it is derived from the Greek word podo, meaning foot. Then, scopien, still, study or to examine. So, meaning, podoscopy is the study of footprints. So, sama na siya. For example, sa crime scene, sa crime scene na ay lapok didto, na ay porma nga tiil. Pwede, amo to'y studyhan kung mag-match ba siya sa possible nga suspect. Diba? Footprints left on mud or sand at a crime scene. Studyhan na siya. Possible nga kuan. Or, kanang mga missing person nga. Last nga nakita is diri nga lugar. Then nakita dito pag trace na ay mga tinamakan. Studyhan to, anon to kung mag-match ba siya sa kuan sa isa ka tawo. Ana lang. Another is the poroscopy. So poroscopy also came from the Greek word poros, which means pores. Familiar mo ng pores. Bangag, buslot.
Scopien means to study or to examine. So, study of the arrangement of sweet pores. Sama na siya. Ha? Kana manggod sa atong fingerprint kung kay na 'di ba nakabantay mo na ay mga linya-linya. So, in between anang mga linya dire na anay mga gitawag nato nga pores. Wala unta lamang kanang mga lingin-lingin ana mao ni gitawag nato nga ridge. Tapos in between is the porous. Kana naay mga boslot diha which is diha mo gawas ang atong huyas. Mao na gitawag nato nga pores. So, studyhan po gihapon na. Kay, for example, ang fingerprint pattern, dili siya gadud maklaro, dili siya basta ma-identify. So, magamit nato ang kuan, ang pores. Kay na magyapon na ang arrangement sa pores. Nagyapon na siya kalainan. Oh. Nga na. Isa na diha sa for identification. Kay lang ta lamang ang kani sa suspect ang iyang mga pores dagko kaayo. Oh. Then sa kani sa suspect manino dagko kaayo. Then ang nakuha didto sa biktima gagmay lang kaayo. Gagmay. Oh. Probability na dili sila match. O di ba? Grabe ka unique. So another is the edgeoscopy. So study of edges of individual fingerprints. So, tanawon istadihan po niya the shape of the sides of the fingerprint lines. Edge, tumoy, mga lines. Istadihan, di ba? Then, radiology. Study of fingerprint ridges ni. Naay ridge ani. Fingerprint ridges, radiology. So, study of fingerprint kuan. So, examino niya mga ridge endings like kana mga bifurcation, kay mga radiology man, dot, eyelet, o bridge, or cross, hana. Studihan na niya. Di ba? Grabe ka unique. Actually, gana siya. Basin bala pohon, nari na mo diri, apil na mo, di ba? So, another topic is finger composition and structure. Rita. So, finger composition and structure. We have the phalange, basal or proximal phalange, middle or intermediate phalange, and terminal phalange. So, phalanges of the hand. So, kaning basal or proximal phalange, sama na siya. Di sa tabalik sa phalange. So, meaning, kaning kuan sa lakod da istorya, the phalange are the bones of the fingers. Mao ning mga bukog. So, mao man ni atong fingers. Phalanges. Mao man ni mga fingers nato. Mao ni gitawag nga phalange. Bukog sa atong fingers. Okay, kani sa palm man ni. Kani mo gitawag nga phalanges. Bukog. So, phalanges are the finger bones. So, basal or proximal, base of the base of the finger, located at the base of the finger. So, makita ninyo na proximal kani, pinaka-base. Then, middle and distal. Muna siya. So, terminal tip of the finger. Most important in fingerprinting. Kini. Terminal. Muna pinaka-importante in fingerprinting. Okay. So, skeletal fingers, mabasa ra ninyo na kung asa tip of the finger, terminal. So, we have another topic which is the friction skin. So, when we talk about friction skin, mo ni siya. Volar skin in biologist term.
Friction, papillary, or epidermal ridges. Unsa man ni siya? So, mo ning gilaong na hairless skin located on the lower surface or of hands and feet. So, kanang atong payad and atong lapalapa. So, kana ganing gitawag nga hairless skin, mo na gilaw nga friction skin. For what purpose man ang friction skin, ma'am? Kay para dili ka ma-slide, para makagrab kag butang, para dali mahawiran nimo. Kay imagine kung naay balahibo ang atong payad ug atong tiil. So, ma-slide gayud ta. Then, dili ta basta-basta makagrip or makahold ng mga things tungod kay kuan. So, meaning, this skin, kaning friction skin, this skin helps us grip or hold objects. Or hold objects. Siya. Dako siya tabang. So, that's it. Diara na tataman, I think. Para next na pod is about the porous or the ridge surfaces. Okay, thank you, class. God bless you. I hope you understand my discussion.